Yes. The wait is over after 35 days of exclusive preparation for NORCET. We are coming to the end of the session today. So we need the motivation. I'm sure that before 2 days of your exam, you need self motivation, and how the strategy of approach to the exam is very important. Being a part of top institute in India, so we are here to present you some of the important tips and strategy to be followed compulsory before the exam. Even though you studied for 6 months or 1 year, if before the exam is very important. So how you are going to present in the how you present the exam, and what is the presence of mind you have in the during the exam. So that is very important. Now we have our media team and faculties are here, and so I would introduce our senior expert and mentor faculty, Mr. Mohan, to take care of the session and get a benefit from him. And if you have any doubts, you can have the clarification. So by this, I'm hovering to the our faculty, expert faculty, Mr. Mohan. Yes. Okay, so I hope you all know the three five section, which is the first time across India everyone is writing the exam in five section, right? So I hope we had a good test series for last 30 days, as well as we have the same pattern of test series. So I think everyone have enjoyed the test series as well as the LMR sessions and crash course, everything together, and we came to the end of the day. So I'm really happy for you in front of this platform. So wish you all the best for your upcoming exam on NORCET 6 with 14 Sunday. So we pray all the students will get success. Thank you. I'm handing over to my faculty and expert faculty, Mr. Morgan. Yes. Hope you are doing well. So hall tickets are came and you downloaded the hall ticket, right? So you know the centers. So now prepared. So the first important thing in NORCET. So you have to understand what is the qualifying marks. Okay, so it is 50%. Okay, so 50%, not 50%. Okay, so 50% means, so the qualifying marks in stage 1 NORCET preliminary exam will be 50%, 40 for your EWS, and 45% for OBC, and 40% for SC and ST. And OBC, PWD 40% and other things. Okay, and preparation list of qualified candidates for stage 2. So candidates qualifying as per the scheme of examination equal to 5 times, which means 1500 vacancy into 5. Okay, total 7500 candidates will be selected. Okay, for stage 2. So how many number of candidates will appear for stage 1? It is not sure. Okay, but when you compare with the previous NORCET 4 and NORCET 5, in NORCET 4 almost 120 candidates, and NORCET 5 almost 88,000 candidates. If you take a middle number, so we expect around 1 lakh candidate can appear for the exam. From 1 lakh candidate, 7,500 candidates will be selected. Okay, so this is what the numbers speak. Okay. So here the percentage and percentile difference you should understand. Percentage means you are attending 100 question, okay, and getting 60 marks. Say for example, if you are getting 60 marks out of 100, then it is 60%. Clear? But if they are saying 98%, okay, 98 percentile. 98% means out of the whole number of 1 lakh candidate, out of 1 lakh, you are ahead of 98,000. Okay, 98,000 people are behind you. That is the numbers say. Okay, so 98% means approximately we are taking 1 lakh. Okay, so 1 lakh means, so your rank would be around 2,000. So 98,000 people behind you, or you are ahead of 98,000 people. This is what percentile. Okay, so why this is important? People think that
95% is equal to 95%. So we have to attend more number of questions. So it is not the scenario. It is not necessary to attend more number of questions. It is about how you are attending high quality questions, you are answering rightly and getting the score. Don't lose your negative marks and getting the right score, and you need to be above some percentage, okay, above some people, above the people, okay, not with the percentage, okay. So don't take too many risks. That's why I mentioned this thing, okay. If hundreds, I told you in 1 lakh now. This is clear. Is this clear? The difference between percentage and percentile clear for you? Are you all there? Mugan, can explain in Tamil also, maybe some language. Okay. Okay. 1 லட்சம் பேர் அட்டென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு ஒரு உங்களுக்கு வந்து 98% கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 98% அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க 98 மார்க்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்றது அர்த்தம் கிடையாது. 98,000 people உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க, உங்க ரேங்க்கு பின்னாடி இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப உங்களுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 2000 பேர் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். உங்களோட ரேங்க் 2000, அதான் பர்சன்டைல், அதான் பர்சன்டைல், சரிங்களா? சோ அப்ப பர்சன்டைல் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நீங்க ஒருவேளை இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மார்க் 100க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்து 75ன்னு வச்சுக்கோ. 75 வாங்குறவங்களுக்கு 100% கொடுத்துருவாங்க. 75 மார்க்ஸ் யார் வாங்குறாங்களோ, the person who is scoring 75 and he is the first mark means he will get first rank as well as 100%. சோ அதுக்கு அடுத்து 74 வாங்குறவங்க என்னவா இருப்பாங்க? 99.9 ஆர் சம்திங், அது மாதிரி. 73 வாங்குறவங்க 73.3 அப்படி இருக்கவங்க ஒரு 99.5% அது மாதிரி இருக்கும். சோ அப்ப ஸ்கோர்ன்றது ஒரு 75 to ஒரு 60, 75 to 60க்குள்ள ஒரு 15 மார்க்ஸ்ல உங்களுக்கான ரேங்க் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடும், சரிங்களா? கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றோம். இப்ப ராஜ்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி 60 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டார்கெட் நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு 60 to 75க்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் மார்க் 75 to 18 வச்சுப்போம். அந்த 20 மார்க்ஸ்க்குள்ள இந்த 75,000 நம்ம எதிர்பார்க்கிற 7,500 people will be there. Okay, 7,500 candidates will be selected. And those 7,500 candidates will be within that 15 marks or 20 marks only. Okay, அதுக்கு மேல இருக்காது. Okay, so last ஒரு நார் செட்ல 50% வச்சிருந்தாங்க குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் ஃபார் யூஆர், 45% வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட், செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸே ரொம்ப கம்மியா இருந்தாங்க. காரணம் என்னன்னா, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ண முடியலன்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கே ரொம்ப கம்மியா இருந்திருக்கும், மேபி அரௌண்ட் 55 தான் இருந்திருக்கும். அந்த டைம் வந்து ரொம்ப டஃப்பான கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு, நீட் பிஜி, யூனிவர்சிட்டி பிஜி கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, கொஸ்டின்ஸ் டஃப்பா இருந்தாலும் ஈஸியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் பண்ணிட்டு வரணும். ரொம்ப போட்டு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வாங்கணும், அவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வாங்கணும் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் தேவையில்லை. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் பர்சன்டைல். ஓகே, ஸோ பர்சன்டைல் இஸ் அபவுட் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ், முன்னாடி இருக்கவங்க பின்னாடி இருக்கவங்க, இவ்வளவுதான் விஷயம். 95% மீன்ஸ் ஒரு 5000 பேர் தோராயமா உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்காங்க, உங்களோட ரேங்க் 5000, 95,000 பேர் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க. So is it clear? Okay, yes, fine. So ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த இதுவே தெரியாம இருக்கு. இதுவே தெரியாம என்ன பண்ணிடுறாங்க, போயிட்டு நம்ம நிறைய மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பர்சன்டேஜ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 90 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும், 100 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. So you don't do that mistake. Okay, இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன், பட் இருந்தாலும் இங்க பாத்துக்கோங்க. கேண்டிடேட் 1 ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குறவரு 80 மார்க்ஸ், 80%, பட் 100%. ஓகே, சோ கேண்டிடேட் 50, அவரோட பர்சன்டேஜ் மார்க் அப்டைன் வந்து 44.5. ஓகே, பர்சன்டேஜ் ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து 51, பட் மார்க்ஸ் அப்டைன் 44.5 தான், அதுதான் பர்சன்டேஜ், சரிங்களா? சோ அப்படின்னும் பொழுது இவரு கேட்டகரியில வந்துட்டு செலக்ட் ஆவாரா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 51% இருக்கனால he will be selected. But person who got 49%, person who scored 43, okay, 43 மார்க், 43%, பட் 49% அந்த ரேங்க் வச்சு கால்குலேஷன் வச்சு பார்க்கும்போது 49% தான் இருக்காரு. இவர் செலக்ட் ஆவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து செலக்ட் ஆக மாட்டாரு. ஓகே, ஒரு கால்குலேஷனுக்கு. அப்ப இந்த மார்க்குக்கும் இந்த மார்க்குக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 43 and 44 பாயிண்ட்? ஒன்லி 1.5 மார்க்ஸ் டிஃபரன்ஸ். Is this only for you or for everybody? Voice is breaking. Voice is clear only, but okay, fine. Somewhat light, still breaking, but okay. Okay, fine. So அப்ப நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, so the thing we have to understand. Okay, I will explain Tamil and English both. Okay, no worries. So
what we have to understand, so the margin of error will be very, very less. Okay. And உங்களுக்கு prelims-ல வந்துட்டு it is just a qualifying test. இது வந்து உங்களோட rank டிசைட் பண்ண போறது கிடையாது. Even if you get 7,500 rank, last rank வாங்குறீங்க அப்படின்னு கூட வச்சுப்போம். But if you get selected into stage 1 and if you are moving to stage 2 போகும்பொழுது உங்களுக்கு நீங்க சான்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின பர்சனுக்கும் கேண்டிடேட்க்கும் கடைசியா ரேங்க் வாங்கின கேண்டிடேட்க்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். இந்த மார்க் உங்களோட ஸ்டேஜ் 2ல நீங்க வாங்க போற வாட் எவர் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் ஸ்டேஜ் 2, the stage 1 mark will not affect your stage 2 results. Okay, so stage 1 just a qualifying test, so in which if approximately 1 lakh candidate appearing, 7,500 candidate will be selected. Those 7,500 candidate will be equal in stage 2. Stage 2 la you all are equal. Okay, so minimize the risk. That's what I am saying, minimize the risk in stage 1 exam. Stage 2 la you need to get a better rank to get the placement, because out of 7,500 only 1,500 going to get the job. So there you can take maximum risk. Here you have to take a calculated risk. Okay, adukka risk e edukama exam eludha mudiyadhu, guess pannama exam eludha mudiyadhu. You can't write exam without guessing, without taking risk. You have to take risk, you have to guess, but that risk should be a calculated risk, which means you are able to eliminate the options and correlate your answers, those things. Okay, so this is about percentile, number of candidates will be appearing, expected number of candidates appearing, and number of candidates will be selected, and what will be the stage 2 process, everything we have discussed. Okay, clear? So here that is the example. Okay, total number of candidates appeared, total number of vacancy only 10. Okay, so that's what I have discussed. Now we are going to ipa ella padichachu, what we have studied everything. Okay, so what the next 2-3 days we are going to do, that's the matter. Okay, so as you prepare for the upcoming exam, it is essential to equip yourself not only with knowledge. Okay, necessary knowledge we have gained, we have studied theory, we have studied MCQs, we have done so many mock tests, we have discussed so many things. Okay, but right now நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும், what we have to have, எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கு. Okay, everybody is having fear. அந்த fear இல்லாம யாருமே கிடையாது, அத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ. உங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த fear இருக்கா? இல்ல, everybody will have that fear. நாங்களும் எக்ஸாம் எழுது, நானா இருக்கட்டும், ராஜ்குமார் சாரா இருக்கட்டும், நாங்களாம் எக்ஸாம் எழுதும் போது சேம் ஃபியர் இருக்கும். ஏன்னா எவ்வளவோ படிச்சிருப்போம், ஆனா என்ன கொஸ்டின் வரும், எப்படி இருக்கும், நம்ம எப்படி பண்ண போறோம், எக்ஸாம் கரெக்டா பண்ணிடுவோமா, நம்ம படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமா, whether we will remember everything, whether questions will be easy or tough, how you are going to handling negative marks. These doubts will be there for everyone. அந்த டவுட் இல்லாம போயினா எக்ஸாம் யாருமே எழுத முடியாது. பட் ஹவு மச் யூ ஆர் ரெடியூசிங் தட் ஆன்சைட்டி ஆர் ஸ்ட்ரெஸ், தட் மேட்டர்ஸ். ஸோ ஃபுல்லா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்சியஸா இருந்தோம், நம்ம ப்ரிப்பேரே ஆகாம போனோம், சும்மா ரேண்டமா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாம போனோம். வித்தவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி யூ ஆர் கோயிங் அண்ட் அப்பியரிங் மீன்ஸ் your performance will be affected. Okay, so நமக்கு ஒரு ரைட் மைண்ட் செட், ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கம்மி பண்ணி ஒரு பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா, நார்மலா நீங்க போய் கொடுக்கறத விட ஒரு 3 marks இல்ல 4 marks உங்களோட 4 கொஸ்டின் கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா போதும். அந்த 4 கொஸ்டின் will take you into the stage 2. Okay, so that's the matter. That's why we have to follow some ideas and strategies. We will discuss one by one. This morning I have posted this guide as a PDF, but we will discuss that those things. Some students asked me to discuss these things, so that's why I'm going. Okay, okay, first விஷயம், ஒரு ப்ரீ எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் கிளியரா வச்சுக்கோங்க. ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் யுவர் வாட் எவர் hall ticket you received, right? The hall ticket la instruction 1 or 2 times you read, minimum 2 times you have to read and follow the instructions, and take the hall ticket, necessary hall ticket and ID proof. Enna ID proof munnadi eduthu ஒரு ஃபைல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. That's the very important thing, first thing. And if you believe in God, go and do some prayers. Okay, that may make you calm. Okay, no doubt in that. Then travel preparation. நீங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஊர்ல எக்ஸாம் கிடையாது. you are going to appear in multiple cities. Okay, so plan. அது வந்துட்டு ஒரு சண்டேல எக்ஸாம் நடக்கும் பொழுது டிராவல் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய பேர் மூவ் ஆவாங்க, சண்டேல ஊருக்கு போவாங்க வருவாங்க. ஸோ பஸ்ஸோட இது, காரோட இது, சிட்டி, சென்னை சிட்டி வரீங்கன்னா சென்னை சிட்டில எப்ப டிராபிக் ஆகும், எப்ப மழை பெய்யும், எப்ப வெயில் அடிக்கும், எதுவுமே தெரியாது. ஸோ பிளான், இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் 1 day before போயிருங்க. கோ அண்ட் ஸ்டே, அந்த இடத்துல வந்துட்டு முன்னாடி தங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காலைல போங்க. நைட் டைம் டிராவல் ஷூர், ஐ ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் நைட் டைம்.
எல்லாமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க. ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் தான் தேவைப்படும், ஒன்னு வேணுமா எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ நைட் டைம் டிராவல் அவாய்ட் பண்ணுங்க. வை நைட் டைம் டிராவல்? டு அவாய்ட் to not to disturb your sleep. Okay, if you're traveling in night time, you will be awakened and you will be disturbed all the day. Next day morning you will not be fully refreshed, your mind will not work. அந்த இதுல ஒரு 2 கொஸ்டின் நீங்க சரியா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா கூட that will affect your overall rank. Okay, so plan your travel. எப்படி போறீங்க? பஸ்ல போறீங்களா, கார்ல போறீங்களா, பைக்ல போறீங்களா, வாட் எவர் இட் மே பி, நல்லா பிளான் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல டைம் முன்னாடியே முத நாளே போயிருங்க. தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள், இஃப் எக்ஸாம் சென்டர் பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு டைம் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க, அது பக்கத்துல எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ தட் அந்த டைம்ல ஒரு ஹரிபரியில வந்துட்டு உங்களுக்கு அதெல்லாம் அன்னெசரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும். இதெல்லாம் ஈஸிலி ப்ரிவென்டபிள் திங்ஸ். ஓகே, சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் travel by 2 o'clock in the midnight and start to go travel morning 5 o'clock 6 o'clock they reach morning ஒரு refreshing இருக்காது. ஓகே, சோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. that's what you have to avoid. Okay, and as I told you, next 2 to 3 days, like in 11th na 11 12 13 3 days at least minimum 6 to 7 hours தூங்குங்க. So in this, whatever you have studied over the years from first year of nursing to till date, everything will be helpful in your exam. Okay, not next 3 days முடிச்சு only 3 days நாளைக்கு படிச்சிட்டு போய் you can't clear the exam. Okay, you need so much of preparation over the years, over the months. So அப்படி இருக்கும்போது இந்த 3 நாள் தூங்காம படிச்சு மட்டும் you can't make so many difference. Okay, so தூங்குறது very very important. Sleep well for the next 3 days and eat nutritious diet. Okay, regular diet. எது நியூவா ட்ரை பண்ணாதீங்க. புதுசா அந்த கடையில பிரியாணி போடுறாங்க, இந்த கடையில வந்து புதுசா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, அங்க போய் சாப்பிடுவோம், இல்ல ஜூஸ் குடிச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போகாதீங்க. பிகாஸ் ஏதோ ஒரு புது கடையில ஜூஸ் குடிச்சு சளி பிடிச்சிச்சு, இஃப் யூ கெட் கோல்ட் தென் இட் வில் பி அஃபெக்டிங் யுவர் ஃபீவர், அதர் திங்ஸ். வருஷம் முழுக்க படிச்சுட்டு கடைசி நாள்ல ஃபீவரோட போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, அண்ட் என்கேஜிங் இன் நியூ ஆக்டிவிட்டிஸ். நான் கார் பக்கத்துல ஃப்ரெண்டு ஒரு பைக் வாங்கியிருக்காரு, ஒரு பைக்ல ரைடு போறேன், ஒரு கார் இதுல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத அன்னெசரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, அண்ட் முக்கியமா எக்ஸாம் ஹால் போகும்பொழுது இல்ல எக்ஸாம் ஹால்க்கு அவுட் சைட், ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் தி எக்ஸாம் ஹால், people will be having so many books, பெரிய பெரிய புக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு சவுண்டர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, இல்ல இங்கே கொடுத்த நோட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, இங்க கொடுத்த நோட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க. டோன்ட் worry about that. ஓகே, ஒன் டேல அவங்க அவ்வளவு பெரிய புக்கை 1 மணி நேரத்துல படிச்சு அவங்க ஸ்கோர் பண்ணிட மாட்டாங்க. ஓகே, so don't compare yourself with other candidate. Okay, yeah, okay, fine. So don't compare yourself with other candidates books. Okay, so people will be having large books, large notes. Okay, and people will be very intensively discussing among other 4 or 5 members will be discussing intensively. Okay, so other pathona ayyo nama idu marla we didn't study like this. Don't compare yourself, because last minute unnecessary pressure will affect your performance. Okay, so don't get distracted by those things. Okay, இந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ல இத கொடுத்தாங்க, அந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ல இத கொடுத்தாங்க அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்காங்க. வாட் எவர் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் எனஃப், we can do better அப்படிங்கறது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, that's what you have to keep in your mind. Then the very important thing, you have to believe in your capability. Okay, you know what you have done. Okay, so over the mock test la enna right ah pannீங்க, what you have done in right thing, what you have done wrong thing in mock test. So and the mock test la whatever you have gained, so don't repeat that mistakes in real test, and whatever you have done good thing and capture that good thing and apply that in exam. Okay, and exam போகும்போது the visualization ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. Okay, visualization is like நீங்க போறீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல உட்கார்றீங்க, so questions are you are getting some questions, easy and moderate questions, and you are able to answer the questions and I will do the performance better. Okay, so mock test விட I will do better in performance அப்படின்னு சொல்லி கண்ணை மூடிட்டு you just visualize. Now morning 9 o'clock, morning 7:30 you are going and entering into the exam hall and checking and all over every document you are having, then you are entering into the exam hall, sitting in exam hall. So your system is working nicely and you start to answer the questions. First section is doing how you have done better, second section is a bit hard, third section we are doing good,
fourth section we are doing much better, fifth section we done exceptionally well. So like that you just visualize these things. Okay, so approach the exam. When you visualize these things, that will be stored in your subconscious mind, that will push you to do better in the exam hall. Okay, so visualize and approach the exams with confidence. வேற எதை பத்தி யோசிக்காம performance பத்தி மட்டும் யோசிங்க. Okay, fine. Then time management. Okay, so you know that it is 20 minutes and 15 seconds, 18 minutes and 20 questions. Okay, 20 questions, 18 minutes. Approximately you have to spend 50 seconds per question, per question. So after attending so many mock tests, we are very familiar with the pattern, and now many people are completing 20 questions in 10 minutes or 12 minutes. Okay, so now usually if I am there, what I would do, 20 questions within 3 to 5 minutes quick or overview mari pannidala. Just question mulla read பண்ணும்போது எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து what are the topics they have asked, that is called skimming through the questions. Okay, just go through the questions, okay, quickly within 2 or 3 minutes, 20 questions completed. Then you can come back one answer one by one. Okay, so first question you are seeing, first question is easy question. Okay, answer. Okay, second question you are seeing easy question, answer. Okay, third question you are seeing you have not studied the question anywhere, you don't understand the question or don't understand the options, skip the question. Okay, third question, skip the question. Fourth question you are seeing the question, it seems like you are able to eliminate two options eliminate பண்ணிடுங்க. இன்ன ரெண்டு ஆப்ஷன்ல ஏவா சியான்றதுல கன்ஃபியூஷன், there is confusion between A and C in question number 5, say for example. So what you have to do, you have to mark for so on A உங்களுக்கு வந்துட்டு A C and சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, but A seems to be the answer your instinct says. Okay, உங்களோட instinct என்ன சொல்லுது, A தான் ஆன்சரா இருக்குன்னு சொல்லுது. So you mark that question and move to the next question. Mark for review. So question number 1, 2, 3 answered, 3 and 4 tough, left. Fifth question you have put it for mark and review. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு questions பண்ணுங்க. So within ஒரு 10 minutes குள்ள you would be completing all those 20 questions. 20 questionsல ஒரு 7 to 8 questions approximately. So if you are average students, ஒரு 8 questions இல்ல 10 questions you have answered correctly. So அந்த 10 questions you should not look back. Those whatever you have answered 10 questions, say for example you have answered, okay, don't look those 10 questions again and don't change the option. But while submitting the answer, double check the option. Okay, no doubt in that. But once you have answered and it shows in green color, okay, நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா அது எனக்கு green color காமிக்கும்ல, அந்த பாக்ஸ் green colorல வந்துருச்சு அப்படினா, so don't change the option. Okay, again you don't change the option. But rest ஒரு 10 questionsல மத்த இருக்க ஒரு 10 questionsல or 5 to 6 questions you have marked for review and 3 to 4 questions you don't know the answer. So give importance to the 5 to 6 questions because already you have visited the question, already you have narrowed down the question, narrowed down the option. Now when you are rereading the question again, what will happen, your mind already have got a clue. Once நீங்க ஒரு question read பண்ணிட்டு விட்டீங்க அப்படினா it will not go away. Your mind start to ask questions inside and your mind has very super power. It will try to find the answer for the question. Otherwise you may get a clue of question number 2 in question number 20. 2ல இருக்க क्वेश्चनக்கும் அங்க படிச்சதுக்கும் 20th क्वेश्चनல இருக்க ஒரு ஆப்ஷனும் ஒரு க்ளூவா இருக்கும். அங்க உங்களுக்கு ஒரு கோரிலேஷன் கிடைக்கும். So you can find the answer for the question number 3 in question number 20. So what you have to do, அப்ப நீங்க first time படிக்கும்போது when you are reading for the first time you may get confused, but when you are rereading for the mark questions which is marked for review questions, நீங்க reread பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு க்ளூ கிடைச்சிருக்கும். அந்த க்ளூ வச்சு நீங்க பெட்டர் ஆன்சர் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, and if the question is very very tough, if you are not able to narrow down even a single option, then leave that question, don't worry about that. Even if that question comes from your favorite topic, say for example medical surgical cardiovascular systemல அந்த question வருது and அந்த question சார் வந்து நிறைய டீச் பண்ணிருக்காரு and you have worked in cardiovascular CTVS ICU also, you have experience also, but even if that question comes from there and if you don't know the question and answer, just leave that question. Don't let your ego work on that and don't select any wrong option. Okay, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இத்தனை வருஷம் சிடிவிஎஸ்ல வேலை பார்த்திருக்கேன், ராஜ்குமார் சார் எத்தனை கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு, நம்ம போய் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணாம இருறதா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. யூ ஷுட் நாட் திங்க் லைக் தட். யூ ஷுட் திங்க், ஓகே ஆன்சர் தெரிஞ்சா போதும், தெரிஞ்சா ஆன்சர் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா பரவாயில்ல,
just move to the next question. Okay, that's very, very important. Okay, so this is about, you have to manage time, you have to prioritize questions, and easy questions first. Only 2 rounds. நம்ம வந்து 90 questions 90 minutes 100 questions னா மொத்தமா நமக்கு ஒரு 2 round இல்ல 3 round போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். பட் 18 minutes 20 questions போது you will not be having 3 round time இருக்காது. So first roundல குயிக்கா ஒரு skim through ஒரு 1 or 2 minutesல, அடுத்து வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. 10 questions ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு அடுத்து mark and review questions வந்து பாருங்க. So that's how you have to go with this time management. Okay, then whenever you see, so last NASET, I had taken printout admit card 2 pages, the last major contest bits. That is, okay, when they're taking printout itself, they have to take properly. It will come in one page only. PDF you can take both sides, na? Both sides you can take, no problem with signature. Okay, one paper, 2-sided print. That's what you have to take. Okay, so when the common mistake we do, we know the question is easy, answer is easy, but what we do, instead of selecting question number A, நம்ம வந்துட்டு A போறதுக்கு பதிலா B கிளிக் பண்ணி சேவ் அண்ட் சப்மிட் கொடுத்துருவோம். குயிக்கா பண்ணோம் சொல்லி ராங்கா பண்ணிடுவோம். ஈஸி கொஸ்டின்ஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணி இது பண்ணிடுவோம். ஸோ ஆன்சர் தப்பா போட்டுருவோம். ஸோ ஆல்வேஸ் whenever you answer, double check the answer, and here every easy question may have a twist. So ஈஸியா இருக்கு question, ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பண்றோம்னு சொல்லி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு வராதீங்க. Every easy question will be having a twist. Okay, so sometimes you have to look for the keywords, except, least important, most important. Okay, so அது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். நம்ம எல்லாமே ஆன்சர் மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பார்த்தோன்னே ஆன்சர் இதான் ஆன்சர் சொல்லி போட்டு வந்துருவோம். ஸோ அது மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஸோ don't make any silly mistake. 2 or 3 silly mistakes all over the exam will definitely affect your performance. Okay, easy questions la silly mistakes பண்ணாதீங்க, and easy questions may have twist. And when you see a tough question, இது ரொம்ப டஃபா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. Definitely there will be a hint. 2 to 3 times நீங்க பார்க்கும்போது look for keywords. அந்த கீவேர்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஹிண்ட் கிடைக்கும். அந்த ஹிண்ட்டை வச்சு ஆன்சர் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. Tough questions will have hint, and easy questions will have twist. Remember, easy questions, double check the answer and save and submit. Tough questions, once or twice read and come back, and there will be a hint and you can answer the question. Okay, then eliminate distractions and maintain laser like focus. Okay, so exam la ovvoru section attend பண்ணும்போதும் பக்கத்துல எப்படி அட்டெண்ட் பண்றாங்க அதெல்லாம் don't remember. Okay, don't think about that. And எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்துட்டு சார் வந்து இத்தனை பேர் செலக்ட் ஆவான்னு சொன்னாங்களே, இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்களே. It is an exam. You have gone there to write the exam in a better way. Result is not in your hand. Always remember, competitive exam result not in your hand. It is it's with about others also. Okay, when there are lakhs of people appearing for the exam, and your performance is only in your hand. So உங்களோட performance மட்டும் உங்க கையில இருக்கு. So give your best and think இந்த 1.5 மணி நேரத்துல first second ல இருந்து last second வரையிலும், from the first second to last second, how we are going to use whatever we have studied, நம்ம knowledge யூஸ் பண்ணி how we are going to give our best. அது மட்டும் தான் மைண்ட்ல இருக்கணும். ஒவ்வொரு செகண்டும் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ தட் உங்களுக்கு ஒரு 30 செகண்ட் 1 மினிட் லாஸ்ட் 1 மினிட் டைம் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த 1 மினிட்ல ஒரு செக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அந்த 1 மினிட்ல க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், டேக் a deep breath. Okay, just try to remember whatever you have studied. Don't think about the result. That's very, very important. Okay, இதுக்கு முன்னாடி क्वेश्चंस உட்கார்ந்துட்டு செக்ஷன் 3 ல உட்கார்ந்துட்டு செக்ஷன் 1 ல வந்த क्वेश्चन பத்தி யோசிக்காதீங்க. செக்ஷன் 5 ஓட क्वेश्चन எப்படி இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க. Okay, so that's what I have mentioned. இந்த செக்ஷன்ல இந்த 20 क्वेश्चनல what we can do better அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் யோசிக்கணும். Okay, you have to think what we can do better in this particular section. So don't think about the previous sections or the upcoming sections. Okay, so and one more thing, if first section you are doing better, 15 questions you are able to answer, second section you are able to answer only 10 questions. Okay, so don't get demotivated. Next question, maybe you next section, question number section 3, you may be it may be easy for you, and you may answer 18 questions. Question section 5, 15, 10, 18, and fourth section you are answering 15 questions, and ரொம்ப அதுக்காக சூப்பர் எக்ஸைட் ஆயிராதீங்க. ஓகே, லாஸ்ட் 2 क्वेश्चन செக்ஷனும் நம்ம நல்லா பண்ணிட்டோம்,
அப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் எக்ஸைட் ஆகிறாங்க. 5th செக்ஷன்ல உங்களுக்கு ஜிகேல ஆப்டிடியூட்லயும் உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மெயின்டைன் த கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி. எமோஷனலா ஸ்டேபிளா இருங்க ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் டு லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரையிலும். இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை யூஸ் பண்ணி அந்த நிமிஷத்துல இருந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் பண்ணுங்க. Don't completely avoid your GK and aptitude questions. GK and aptitude எனக்கு சுத்தமா வராது, ஸோ சுத்தமா ஆன்சர் பண்ண போறதே இல்ல அப்படின்னு நினைச்சு 18 மினிட்ஸும் படுத்து தூங்கிறாதீங்க, இல்ல உட்காந்து வேற எதையும் யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க. Try to see the questions. Answer பண்ணாதீங்க, but try to read the questions, reread the questions, and if you are able to eliminate options, if you are able to answer any question, even 1 or 2 questions நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா கூட that will be very beneficial to you. Okay, but don't take any blind answers in GK questions. Okay, clear? That's what we have discussed. Okay, aptitude questions time எடுக்கும். Okay, so aptitude question, maths question maybe உங்களுக்கு லாஸ்டா வச்சுக்கிட்டு ஜிகே கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை ஆன்சர் பண்ண முடியுமோ ஆன்சர் பண்ணிட்டு ஆப்டிடியூட் மேத்ஸ் வந்துட்டு கடைசியா வச்சு கூட முடிஞ்ச அளவு பண்ணிக்கோங்க. அதுலயும் டஃபா இருக்கு மேத்ஸ் அப்படின்னா, ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின் டஃபா இருக்கு, கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா கடைசியா வச்சுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் வித் கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் தோஸ் செக்ஷன்ஸ் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் திஸ். பிகாஸ் ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ல நீங்க வந்து 18 மினிட்ஸ்ல ஒரு 10 கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு 15 மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு மீதி இருக்க 10 கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ்ல பண்ணணும்னா பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ தட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. ஸோ இன்ஸ்டெட் சோ அது பண்ண முடியாது. ஐ அக்ரி, கால்குலேஷன் 50 செகண்ட்ஸ் எக்ஸாக்ட்டா பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு क्वेश्चन நீங்க 20 செகண்ட்ஸ்லயே ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க, பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் இதுக்கு இதான் ஆன்சர். யூ வில் ஆன்சர் சம் क्वेश्चन in within 20 seconds. You one question may take 1 minute and 10 seconds. That's okay. That's what about exam. So you have to manage. அப்படி 50 செகண்ட்ஸ் வச்சிட்டுலாம் பண்ண முடியாது எக்ஸாக்ட்டா. பட் when you are able to answer quickly answer and move to the next question. Okay, பட் ஓவராலா பார்க்கலாம். நீங்க இப்போ 18 மினிட்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாம் பொழுது ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நீங்க எவ்வளவு பண்ணிருக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 to 7 கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா. சோ 9 மினிட்ஸ்ல நீங்க ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் மூவ் ஆயிருக்கணும். ஓகே, சோ அடுத்த ஒரு 9 மினிட்ஸ் இன்னும் 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 to 10 கொஸ்டின்ஸ் மே பி வெரி டஃப். நெக்ஸ்ட் 1 to 10 கொஸ்டின்ஸ் மே பி வெரி ஈஸி. இதுல நீங்க ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி கொஸ்டின்ல வந்து ராங்கா ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. சோ தட்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன். அட்லீஸ்ட் ரிமெம்பர் 9 மினிட்ஸ் டைம் வச்சுக்கோங்க. 9 மினிட்ஸ்ல எத்தனை கொஸ்டின் பண்ணிருக்கோம் இந்த செக்ஷன்ல? 1 to 10 பண்ணிருக்கோமா? ஓகே, இன்னொரு 9 மினிட்ஸ்ல 1 to 10 பண்ண முடியுமா? ஓகே, that's right. Okay, and if you are not good at aptitude, don't take risk. Okay, remember, if you are not good at aptitude, out of 5 questions, if you are able to only answer only 1 question, that's okay, fine. And male versus female வந்துட்டு நிறைய உங்களுக்கு வேகன்சிஸ் இருக்கனால கொஞ்சம் மினிமல் ரிஸ்கே எடுங்க. ஓகே, ரொம்ப வந்துட்டு பிளைண்ட் ஆன்சர்ஸ், ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் தெரியுது, 3 ஆப்ஷனுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னும் போது போயிட்டு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் லூஸ் பண்ணிடாதீங்க. மேலுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்படிஷன் அதிகம் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் நீங்க எடுத்துதான் ஆகணும். ஓகே, so go for more risk. Okay, that you have to practice in mock test. Okay, number of questions இப்படிதான் எக்ஸாக்ட்டா பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னா எதுவும் சொல்ல முடியாது. அக்கார்டிங் டு தி क्वेश्चंस உங்களுக்கு தெரியும் அங்க வந்து क्वेश्चन ஈஸியா இருக்கா டஃபா இருக்கான்னு பொறுத்து நம்ம வச்சிருக்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி, சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜினா வச்சு வாட் ஆர் the strategy we have discussed, you can answer, you can go with the numbers. Okay, ஒரு 75 questions ஆச்சும் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்பதான் வந்துட்டு you can be in the competition. Okay, and you are entering and there is technical issue. So இல்ல क्वेश्चन எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியோ அவங்க சொல்லுவாங்க செக் பண்ணிக்கோங்க, மவுஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க, மானிட்டர் செக் பண்ணிக்கோங்க, பேட்டரி வயர்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க எதுவுமே டச் பண்ணாதீங்க. ஓகே, see whether the system is working, whether the instructions are delivered. Okay, then if there is any problem, don't discuss with the other people. பக்கத்துல இருக்கவங்க கூட பேசாதீங்க. You call the supervisor, exam supervisor, ask for help. கையை தூக்குங்க மேல, because everywhere there will be CCTV cameras. Okay, so remember, you are inside a hall and there will be CCTV cameras. நீங்க ஏதோ சும்மா இந்த சிஸ்டத்தை பத்தி டவுட் தான் கேட்டிருப்பீங்க, பட் நீங்க வந்து அவங்ககிட்ட ஏதோ பக்கத்துல இருக்கவங்க ஏதோ பேசுறீங்கன்னு நினைச்சு உங்களை வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணுவாங்க. So don't, even if your friend is sitting next to you, okay, and he is very good than you in theory classes. Okay, but here it is not sure that he might be very good at this MCQs. Okay, so நம்ம அவன்கிட்ட கேட்போம் சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சான்ஸுமே எடுக்காதீங்க. You are good at your own things. Okay, புரியுதா? So அப்ப don't avoid distractions, avoid interactions. Okay, interaction பக்கத்துல. ஓகே, டிஸ்ட்ராக்ஷன்ங்கிறது பக்கத்துல இருக்க 2 பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க, நம்ம ஏன் பேசக்கூடாதுன்னு போயிட்டு அவங்க அதை பார்த்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டு நீங்க இன்னும் போய் பேசாதீங்க.
அது வந்து உங்களோட ஃபோக்கஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இல்ல என்னடா நம்ம எக்ஸாம்ல உட்கார்ந்துருக்கோம், people are talking like this, okay, we are sitting in the exam hall, people are talking like this, so is this exam? அது மாதிரிலாம் எதுவும் யோசிக்காதீங்க. அது என்ன நடக்கணும்னு இருக்கோ அது நடக்கும். ஓகே, so you think about yourself, your system and your performance. ஓகே, அங்க உட்கார்ந்துருக்க டெஸ்க்டாப்பும் நீங்க மட்டும்தான் அந்த இடத்துல. அது உங்க மைண்ட் மட்டும்தான். ஓகே, okay, fine. So and this is what about exams and all. Okay, and முக்கியமா லைஃப்ல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, this is உங்க லைஃப் ஜர்னினா மேபி you are 25 or 30 whatever age you are started your career. இப்பதான் it is an opportunity. அவ்வளவுதான். லைஃப்ல வந்து உங்களுக்கு you have got an opportunity to write an exam. Okay, so உங்களுக்கான யூனிக் டேலண்ட் இருக்கும், உங்களோட யூனிக் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், and you have to believe in yourself, believe your hard work. ஓகே, நீங்க எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு எப்போதுமே வாழ்க்கையில ரிவார்ட் கிடைக்கும். நோ டவுட் இன் தட். இஃப் யூ ஹேவ் வொர்க்ட் ஹார்ட் யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் ரிவார்டட், அன்டவுட்டட்லி. பட் இந்த எக்ஸாம் நம்ம இதான் லாஸ்ட் எக்ஸாம், இதுதான் போய் நம்ம கிளியர் பண்ணியே ஆகணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு அங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாதீங்க. நம்ம நினைக்க வேண்டியது, வாட் யூ ஹேவ் டு திங்க், we have studied enough, we have practiced enough mock test, we are ready to tackle the exam. என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் சரி, எவ்வளவு டஃபா இருந்தாலும் சரி, whether the question is easy or tough, I can do better, I can give my best on the exam day. Rest with the God or rest with the nature or with the universe. Okay, அப்படிங்கறத மட்டும் மைண்ட்ல திருப்பி சொல்லிக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம சும்மா இன்னைக்குதான் வந்து எக்ஸாம் எழுத போறவங்களுக்கு போய் இந்த மோட்டிவேஷனோ இந்த இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. இல்ல நீங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பாஸ்போர்ட் கேண்டிடேட், டிப்ளமோ கேண்டிடேட் வராங்க, அவங்க வந்துட்டு எதுவுமே சரியா படிக்கல போயிட்டு எழுதுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது, ஒரு பிஎஸ்சி கேண்டிடேட் எழுதும் பொழுது அவங்களுக்கு போய் இந்த மோட்டிவேஷன் தான் சொல்ல. நம்ம யாருக்கு இந்த மோட்டிவேஷன் தான் சொல்றோம், இவ்வளவு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்றோம் அப்படின்னா, we have studied so much. Okay, we have studied, we have listened to multiple lectures, hours and hours of classes you have listened, PowerPoints இவ்வளவு பார்த்திருக்கீங்க, you have taken so many notes. Okay, so many important discussions, so many MCQs you have studied and practiced with teachers, and so many mock tests you have done. Okay, so இவ்வளவு தூரம் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஓகே, சும்மா நம்ம போயிட்டு ரேண்டமா உட்காந்துட்டு உன்னால முடியும் நான் சொல்லல. இவ்வளவும் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு போய் நம்ம எக்ஸிகியூஷன்ல தான் விஷயம் இருக்கே தவிர, நீங்க வந்துட்டு லைஃபை பத்தி யோசிச்சு இதான் கடைசி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நினைச்சுட்டு பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் a wonderful opportunity. I can give my best on the day of exam. இந்த 1.5 மணி நேரம் கண்டிப்பா நான் நல்லா பண்ணுவேன். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் நல்லா பண்ணிட்டு வருவேன். மிஸ்டேக்ஸ், சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் எதுவும் பண்ண மாட்டேன். I won't do any silly mistakes. I go to exam hall on time. I will give my best during the exam. This is it. இது மட்டும் தான் மைண்ட்ல நினைக்கணும். ஓகே, simply you give your best on best effort on the exam day. All the very best to every one of you. Okay, thank you.